learning dance with Swati ma'am. I love her. Namaskar. I am Ankita Ganguly. I am 29 years old and I am learning Bharatnatyam from Swati K. Soman madam. Hi, I'm Shreya. I'm 12 years old and I'm studying in 7th standard. So I'm from Thrissur, but I'm currently residing at Coimbatore, and I'm learning a dance from Kalamandalam Swati. So I would do my best in this field to become a good dancer. Thank you. ഹായ്, ഞാൻ ദേവ്ന. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുന്നത് സ്വാതി ടീച്ചറുടെ അടുത്താണ്. Hi, I'm Ammu. I'm 10 years old. I live in Australia. I'm learning dance from Swati teacher. I'm really enjoying my classes. Thank you. Namaste. My name is Swatika. I am good. I am 6 years old. I have a sister. My father's name is Anu. My mother's name is Adia. My dance teacher's name is Swati. I live in Marathakara. My name is Yatharisa Jain. I'm coming Thrissur. My age is 10th. My dance teacher is Swati. I am Srini Sunyu, 5-year-old, UKG B. My father name Sunyub. My mother Arsha. My dance teacher Kalamandalam Swati teacher. Hi, I'm Adwaita. I'm 5 years old. I'm living in Qatar. I'm enjoying Swati teacher's dance class very much. I love you. Bye. I am Vidya from Kollam, 35 years old and I am working in Central Bank of India and I am learning dance from Swati ma'am. എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ. ഐ എം 25 ഇയേഴ്സ്. ഞാൻ സ്വാതി മാമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ്. Ada, Adapakada, Hatarimuha, Mayura, Atatamba, Alayala. Deen da 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 deen da da deen da da deen da da